హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, తిలక్ ఎవరిని తన రాజకీయ గురువుగా గుర్తించెను? ఆప్షన్ ఏ బంకిం చంద్ర చటోపాధ్యాయ్, ఆప్షన్ బి విష్ణు శాస్త్రి చిప్లాంకర్, ఆప్షన్ సి ఛత్రపతి శివాజీ, ఆప్షన్ డి శిశిర్ కుమార్ ఘోష్. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ డి శిశిర్ కుమార్ ఘోష్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మహారాష్ట్రలోని ప్రముఖ జానపద నృత్యము క్రింది వాటిలో ఏది? ఆప్షన్ ఏ దాండియా, ఆప్షన్ బి తుమ్రి, ఆప్షన్ సి దాద్రా, ఆప్షన్ డి తమాషా. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి తమాషా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, పచ్చళ్ళు నిల్వ ఉంచడానికి విరివిగా వాడే వెనిగర్లో ఉండే ఆమ్లం ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఎసిటిక్ ఆమ్లం, ఆప్షన్ బి లాక్టిక్ ఆమ్లం, ఆప్షన్ సి ఫార్మిక్ ఆమ్లం, ఆప్షన్ డి టార్టారిక్ ఆమ్లం. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఎసిటిక్ ఆమ్లం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వస్తు చలనం వల్ల కలిగే శక్తిని ఏమని అంటారు? ఆప్షన్ ఏ స్థితిజ శక్తి, ఆప్షన్ బి గతిజ శక్తి, ఆప్షన్ సి ఆకర్షణ శక్తి, ఆప్షన్ డి గురుత్వాకర్షణ శక్తి. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి గతిజ శక్తి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దంతవైద్యుడు ఉపయోగించే దర్పణము ఏది? ఏ సమతల దర్పణము, బి కుంభాకార దర్పణము, సి పుటాకార దర్పణము, డి స్తూపాకార దర్పణము. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి పుటాకార దర్పణం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్ అనే నినాదాన్ని లేవనెత్తిన నాయకుడు ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, ఆప్షన్ బి భగత్ సింగ్, ఆప్షన్ సి సుభాష్ చంద్రబోస్, ఆప్షన్ డి సుఖదేవ్. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి భగత్ సింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వేస్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ ఏ కోల్కత్తా, ఆప్షన్ బి హాజీపూర్, ఆప్షన్ సి అలహాబాద్, ఆప్షన్ డి బిలాస్పూర్. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి హాజీపూర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, భారతదేశ జాతీయ గీతం ఈ భావాన్ని వ్యక్తీకరించుతుంది? ఆప్షన్ ఏ భారతదేశం యొక్క సమైక్యత, ఆప్షన్ బి నదుల అనుసంధానం, ఆప్షన్ సి నిబంధనలను అమలు చేయడంలో వైవిధ్యం, ఆప్షన్ డి భౌగోళిక వర్ణన. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ భారతదేశం యొక్క సమైక్యత. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ వై ఇట్ కెన్ బెటర్ మోర్ దెన్ ఐక్యూ అనే పుస్తక రచయిత ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ జార్జ్ మేయర్, ఆప్షన్ బి గిల్పోర్ట్, ఆప్షన్ సి డేనియల్ గోల్మన్, ఆప్షన్ డి స్పియర్మెన్. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. ఆన్సర్ సి డేనియల్ గోల్మన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సందర్భాన్ని బట్టి పనిని సరైన రీతిలో ఎలా చేయడమో తెలియకపోవటం ఈ కింది వానిలో ఏది? ఆప్షన్ ఏ వినయం, ఆప్షన్ బి రాజీపడనితత్వం, ఆప్షన్ సి మొండితనం, ఆప్షన్ డి నైతిక సందిగ్ధత. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి నైతిక సందిగ్ధత.